ورحمة الله. هنكمل بعد الفيديو هذا تكملة للفيديو السابق. وصلت عند سؤال 66. طبعا كان فيديو سريعة اوكي، يعني لأن مو كل الأسئلة كثرة الأسئلة ومش كثرة حتى على الطالب. 67 I would have studied medicine if my parents had طبعا الإجابة had enough money to pay for the course. كنت سأدرس الطب لو أن والدي كان لديهم ما يكفي من المال لدفع مقابل الدورة. من 60 if it's raining tomorrow we won't go الإجابة we won't go for a picnic. لو مطرت غدا سوف لن نذهب في رحلة. 69 I would have been a doctor if I hadn't been scared of blood. الإجابة blood. سأصبح طبيب لو لم أكن أخاف من الدم. 70 Unfortunately he fell over during the race. That's why he didn't win. True. I wish if only he hadn't fallen over. سوء الحظ وقع خلال السباق لهذا السبب لم يفز. في هذا يكون صح طبعا. I didn't go to the bed early yesterday. 71 I didn't go to the bed early yesterday. True. past simple أصلا. مش فتستخدم past simple. I can't get to sleep if I drink a lot of coffee. I can't get to sleep if I drink a lot of coffee. طبعا هنا الإجابة drink. أستطيع النوم لو شربت الكثير من القهوة. What will they say? She asked me. طبعا true هنا. ماذا سيقولون؟ هي سألتني ماذا سيقولون. What will they say? طبعا she asked me when they would say. Are you okay? My sister asked me. If I was okay. If I was okay. If I was okay. We use to make sentences about the events that are not likely, impossible or untrue in the present or future. يعني في الحالات الشرطية يعني نستخدم الأحداث ليس محتملة أو مستحيلة، فنستخدم في من في الحاضر في المستقبل نستخدم the second conditional. ثم الشرطية 2. 76 Did you have fun? She asked her friend. If she had the fun لما هل تسليت هي سألت صديقتها ماذا دار مسلي. 77 My brother أحمد is not good at maths. طبعا at الإجابة at maths. okay. 78 He designed and builds machines, engine and boats. هو من engineer طبعا مهندس design engineer. If she doesn't الإجابة doesn't apply for a scholarship of course she won't get one. لو أنها لا تتقدم بطلب للحصول على بعثة دراسية طبعا لما نتحصل على واحد. If I were you I wouldn't ask his advice about anything. فكنت مكانك طبعا لما طلبت منه أي نصيحة. I wish you had told إجابة had told me about your problem. فهمت كيف؟ يعني 81 The diversity in London was amazing. Diversity means range of different people. التنوع في لندن مدهش طبعا. التنوع شنو يعني؟ range of different people اللي هي مجموعة من الناس المختلفين. I was late for school today and got into serious trouble. If only my father طبعا هنا الإجابة had given me a lift. يعني تأخرت على المدرسة وقعت في مشاكل واجد، لكن لو أبي وصلني 84 He gave advice to people about the law. He is lawyer. طبعا gave his advice to the law معناها lawyer اللي هو المحامي. 85 Unless he makes a big effort to his team in his term he won't اللي هي الإجابة won't get through the end of a year exam. لم يبذل جهدا كبيرا في هذا الفصل الدراسي لن ينجح في الامتحان نهائيا. 86 I would have studied medicine if my parents had الإجابة had enough money to pay for the course. كنت سأدرس طب لو أن والدي كان لديهم ما يكفي من المال مقابل الدورة. النقط is someone who looks after sick people and help doctors. طبعا النيرس هي ممرض. المرضى هو الشخص الذي يعتني بالمرضى ويساعد الأطباء. We use ever
with a present perfect symbol in negative statements. استخدم ever مع مضارع التام بسيط في الجمل المنفية. خطأ false. نستخدم never نحن مش ever. 89 هي 89 non-defining clauses give an essential piece of information. false. جمل وصل غير معرفة تعطي معلومة ضرورية. خطأ. صحيح اللي هي defining relative clauses جمل موصولة. 90 to ensure means to make certain. متأكد من صح. 91 we use the present perfect continuous to ask and answer about activities that began in the past and have just finished or are still going on. استخدم مضارع التام المستمر لنسأل ونجيب عن أنشطة بدأت في الماضي وانتهت للتو وأنها ما زالت مستمرة. صح true. 92 sorry. A blood pressure can cause strokes and heart attacks. ضغط الدم يمكن أن يسبب سكتات دماغية ونوبات قلبية. صح. 93 the pressure of life will cause a health problem. الضغط في الحياة يسبب مشاكل صحية. صح. We use never with the present perfect symbol to talk about life experiences. It's usually used with the negative statements. استخدم never مع مضارع التام البسيط تتكلم عن خبرات الحياة. عايز نستخدم فيها جمل نفي. صح. 95 compound nouns are nouns that are made up for two existing words. الأسماء المركبة هي الأسماء المكونة من كلمتين موجودتين. صح. I will go on the excursion to Syria in البيضاء. سأذهب في رحلة للشحات هي قرينة في البيضاء. 97 I hadn't seen her since 2001. haven't seen I haven't seen لم أراها منذ 2001. 98 I don't like booking flights online. Let's go and buy our tickets at that travel agency in السعد ستريت. تحت حجز رحلات عبر الإنترنت. دعنا نشتري تذاكر في وكالة السفر التي في شارع سعد اللي هي travel agency. How long waiting طبعا. How long have you been? How long have you been? الإجابة have you been منذ مدى تنتظر. 100 I'm afraid Suad has gone. الإجابة has gone out with her sister. They left about 10 minutes ago. أخشى أن سعاد ذهبت مع أختها وهذا حوالي 10 دقائق. The man نقط lives next door has just bought a private jet. الرجل الذي يسكن بجواري اشترى للتو طائرة خاصة. Taken quickly مش منها snatched أخذها في عجلة يعني نأخذها بسرعة تأخذها في عجلة snatched. My sister has never held a scorpion. لم يسبق لأختي أنا مسكت بعقرب يعني. My sister has never held a scorpion. 104 Beirut which is full of good cafes restaurants is a really interesting city. بيروت طبعا أنا which اللي هي التي مليئة بالمقاهي والمطاعم جيدة الحقيقة. مدينة ممتعة. 105 Have you passed your driving test yet? passed ألم تجتاز اختبار القيادة بعد؟ You can't rely on police transport on the island. You should find out about car hire so you can travel more independently. نستطيع أن تعتمد على المواصلات العامة في تلك الجزيرة. يجب أن تعرف على انتشار تجهيز السيارات التي يمكن استخدامها به. 107 أنا شنو يكون 107 sorry. Time limit means deadline. مهلة محددة معناها تعني deadline. Hospitality is a fine welcome. صح ترحيب وحسن الضيافة. I can't find my boarding card. I won't be able to get into the plane if I find it. لا أستطيع إيجاد بطاقة الصعود. سئل النبي صلى الله عليه وسلم I haven't known Ali for 10 years. لم أعرف علي منذ 10 سنين. 111 Have you ever been to London? In this question we ask about. أنا مسبق أن ذهبت لندن. أنا نسأل عليه شنو هنا نسأل الاحتمالية في الماضي possibility in the past. I haven't done my exam yet. haven't done أنا لم أذهب بامتحاناتي من قبل. يعني أنا أقوم بامتحاناتي من قبل. Spectacular means something which is إيش؟ to look at. Wonderful to look at. مذهل معناه شيء رائع تنظر إليه. The Sunbeam Hotel which is very close to the beach is the best hotel in town. فندق شعاع الشمس قريب جدا من الشاطئ هو أفضل فندق في المدينة. 115 If we get نقط طبعا. If I get a self
catering apartment in Spain, we can buy food at the market and make our own meals. ما حصل على الشقة بالخدمات الذاتية في إسبانيا، نستطيع أن نشتري طعامنا في السوق ونطهو وجبتنا الخاصة بنا. I have lived here since 2010. عشت هنا منذ 2010. 117. Airport, car park and post office are compound nouns. كل لدينا compound nouns. المطار والموقف لدينا شنو؟ أسماء مركبة طبعا في اللغة الإنجليزية. 118. The lady whose car is red is called Fatima. السيدة التي سيارتها حمراء تدعى فاطمة. The most particular procedures people travel to Beirut for are plastic surgery. أول حاجة الإجراءات التي يسافر عليها من أجلها الناس لبيروت هي العملية التجميلية. 120. We need to show people who are close to us that we are care about them by giving them a lot of our time. كده في الكورس بوك صفحة 97 عندك 94. أو sufficient amount of our time كده في الكورس بوك في صفحة 58. 121. I was waiting in the check-in line when I realized I had forgotten my passport. كنت أنتظر في الطابور نظام التفتيش عندما أدركت أنني قد نسيت جواز سفري. had forgotten. 122. What have you been doing? True. الاحتمال في حال الصح والخطأ. I have been shopping إذا كان فيها اختيار. Present perfect continuous tense إذا كانت فيها grammar. 123. I can't find my boarding card. 23. الإجابة شو بتاعها boarding card. I wouldn't be able to get on the plane if I had found it. أستطيع أن أجد بطاقة صعودي لا أنتمك من صعودي للطائرة إلا لما أجدها. They have been married for 3 years. زوجوا من 3 سنين. ثم هذه مضاف إليه. How long have you been pilot? Sorry. How long have you been pilot? ماذا كنت طيار. Have you been? I have bought a fantastic new CD. Do you want to come around and listen to it? اشتريت CD جديد تريد أن تسمع إليه. Have bought something which is wonderful to look at. هي إيش spectacular. spectacular شيء مذهل أو رائع تنظر إليه اللي هو spectacular. My sister whose favorite food is pizza is having her birthday party at an Italian restaurant. أختي التي طعامها المفضل هو البيتزا قيم حفل ميلادها في مطعم إيطالي. whose the laboratory where I work has a very powerful computers. المختبر الذي يعمل به في أجهزة جميلة جدا الكمبيوتر. The laboratory where I work a very powerful computers اللي قلتها بدري. 130. about to happen means شو معنى قريبا من الحدوث يعني إيش اللف around the corner around the corner around إيش the corner around the corner مازال تسجيل قاعد الحمد لله. around the corner. 131. I have never seen an elephant. لم أسبق أن أرى فيلا. It's only 8 o'clock but Samira has already gone to bed. gone الإجابة إنها 8 وسميرة بالفعل قد نعستني أو ذهبت للسرير. I spent the morning at the beach. In the afternoon we did some sightseeing. قضيت الصباح على الشاطئ وبعد الظهيرة قمنا ببعض مشاهد المعالم السياحية. To lie or kick someone هي cheat. تكتب وتقدر تغش. A credit card is a piece of paper you can use to pay for things. خطأ. أنا صحيح هي check. Deposit means money that you put in your bank account. صح. يودع هذه من المال تضعه في حسابك المصرفي. A check is a piece of plastic you can use to pay for things. false. خطأ. الصك هو مش حاجة بلاستيكية هي البيبرز ما شيء. We use the passive form when the focus of the sentence is on the subject. false. يعني يستخدم صيغة المبني المجهول عندما يكون تركيز الجملة على الفاعل. خطأ. هي مفروض على الأوبجكت. 139. An expert is a person who knows a lot about subject. الخبير هو الشخص الذي يعرف الكثير عنه. true. A money taken out of your account. withdrawal. طبعا شنو ما يأخذ من سحبك هي withdrawal مسحوب سحب. Aziz
who is Rami's brother is very helpful. عزيز هو أخ سامي مساعد جدا. رامي أنا مكتوب. My wallet was stolen last week. سرقت الأسبوع اللي فات. The magazine is published every month. is published جل نشرت كل شهر. 144 If Noor goes to the shop tomorrow I won't have to go. True. First condition أنا أصلها. لو نور تذهب للمحل غدا لن يكون علي أن أذهب. To give help in the form of information recommendations هي advice طبعا. تقدم مساعدة بشكل أو بالتوصيات هي نصيحة. Something you buy that makes money يستربي هي investment شيء تشتريه ويكسب مال هو الاستثمار. If my plane doesn't leave أنا doesn't leave هو الإجابة. doesn't leave هي الإجابة. On time I will miss my connection this afternoon. لو تغادر طائرتي في الوقت المحدد سأعود تواصلي هذا المساء. If Noor had parked her for a her car carefully she wouldn't have broken a light. لو أن نور ركنت سيارتها بحرص لما كسرت المصباح. Okay. had parked her. I bought a used car but this is a very good condition. The previous owner took a really good care of it. شريت سيارة مستعملة لكنها بحالة جيدة. المالك السابق كان يعتني بها جيدا. 150 saying you are sorry I am sorry I apologize for doing. هذه طبعا I'm sorry ولا apologize for. هذه الإجابات متاعها. If the traffic isn't too heavy I will be at the airport at 12 sorry. لو أن حركة المرور ليس مزدحما سوف أكون في المطار الساعة 12:30. You should talk about something that is usually true. Zero condition. Bank card is a piece of plastic you can use to pay for things to get money in the street. Okay. 157 The bill was paid last week by my father. فاتورة دفعها أبي الأسبوع الماضي. Bankers usually like helping their customers. مصرفيين عادة يحبون مساعدة زبائنهم. 156 The bank opened the account on 11 October. The passive form is the account was opened on 3rd of October. مصرف فتح الحساب 30. In front of letters we don't use contractions, idioms or colloquial expressions. هذا المصري استخدم اختصارات التعبيرات المجازية والتعبيرات العامية. 158 They are building a house. The passive form is a house is being built. هم يبنون المنزل. The number that is used to identify your account is account number. الرقم الذي يستخدم للتحقق من حسابك هو رقم الحساب. The mall where I sometimes buy clothes has fabulous shops. المركز التجاري الذي اشتري منه ملابس في محلات رائعة. These coins are used in Egypt. هذه المعاملات تستخدم في Egypt. A fee will be charged if you don't have enough money in your account. كذا. If you studied harder, you would pass the exam easily. لو درست بشكل جيد نجحت في الامتحان بسهولة. صح. A place where people go on the holiday to ski. مكان يذهب إليه الناس في التزلج اللي هو a ski resort. A part of the hotel cost that is paid first. اللي هو down payment. التكلفة في البداية هي الدفعة الأولى. من عند 165 عند 105